Die Nacht war dunkel. Gefahrlich dunkel. Hunderttausende de Habsburgerreichs lagerten nahe der kleinen Stadt Kerensiegs im Hüdigen Rumänien. Sie waren täglich marschiert, müde, aber zuversichtlich, im Rahmen von Kaiser Josephs II. Großem Feldzug gegen die Osmanen. Regimenter aus dem gesamten Reich. Österreichische, Ungarisch, Kroatisch, Serbisch, Italienisch und Tschechisch hatten sich versammelt, ein Vielsprakig Streitmacht, die groß Vielfalt der Habsburgischen Macht widerspiegelt. Doch dies Vielfalt soll ihnen zum Verhängnis werden. Den Ingenieur Septembernacht des Jahres 1788 Geska, etwas Außergewöhnliches. Etwas so seltsam, so katastrophales, so völlig absurds. Das Historiker Jahrhundertelang darüber debattieren würden, ob es sich tatsächlich zugetragen hat. Eine Armee schlug ein Schlacht. Eine Armee erlitt Tausend von Verlassen. Eine Armee wurde besiegt und zum Rückzug in Voyager an Nordnung gezwungen. Und es gab keinen Feind. Dies ist die Geschichte der Schlacht von Kerensiegs. Die Nacht, in der das Chaos in ein Gemetzel umschlägt. Die Nacht, in der sich die Armee eines Imperiums selbst vernichtet. Und die Nacht, in der sich manchmal herausstellt, dass der gefährlichste Feind das Chaos selbst ist. 1788 war das Habsburgerreich ein weitläufiger multinationaler Staat, der sich vom Hüdigen Österreich über Ungarn, Tschechisch Gebiet, Teil Polens, Italien und den Balkan erstreckt. Es war madig, aber gleichzeitig tief zersplittert. Ein Mosaik aus Ethnien, Sprachen, Religionen und Kulturen, zusammengehalten durch dynastische Loyalität und militärisch stark. Kaiser Joseph II, ein energiereicher Reformer, hat das Reich in den österreichisch-türkischen Krieg hineingesetzt, einen Konflikt, der sich seit 1787 hinzog. Die Osmanen, obwohl über ihren Zenit blieben ein gewaltiger Gegner. Und der Krieg verlief nicht so reibungslos, wie wir es erhofft hatten. Feldzug waren in Stocken geraten, Belagerungen gestern. Und die beiden Seiten waren von den ständigen Manövern erschöpft. Im September 1788 rückt ein gewaltiges Habsburgisches Heer durch das Banat im Hüdigen Rumänien vor, osmanische Truppen zu verfolgen und die Winterienbrüche die Oberhand zu gewinnen. Die Armee war enorm. Schätzungsweise 100.000 Mann stark. Und erstreckt sich über nahezu jeden Winkel des Reichs. Doch dies Vielfalt, die eigentlich ein stark hat sein sollen, war barg schwach. Die Soldaten sprachen Dutzend verschiedener Sprachen. Deutsch war die Offizierkommandos. Aber viel Offizier und die meisten Soldaten sprachen nur ihr Muttersprach. Ungarisch, Kroatisch, Serbisch, Italienisch, Tschechisch und Russisch. Die Kommunikation zwischen den Einheiten gestaltet sich selbst unter optimalen Bedingungen schwierig. Und die Stand sollten sich bald ganz anders entwickeln als optimal. Die Armee marschiert unerbittlich. Und die Disziplin ließ nach. Die Soldaten waren erschöpft. Die Versorgung unregelmäßig. Und die ständig bedrohung durch osmanische Invasoren hielt allein ständig Spanne. Die Offizier mussten sich in der riesigen, multi-ethnischen Streitmacht die Ordnung aufrechtzuerhalten. Einheiten aus verschiedenen Regionen bieten einander Streit, ein falsch alter Rivalitäten und die kultureller Missverständnis. Am Nachmittag des 17. September 1788 legerte die Armee nahe der Stadt Kerensiegs im Ufer des Talas-Flusses. Kundschafter hatten die Anwesenheit osmanischer Truppen in der Gegend gemeldet, deren genau Ansel und die Position jedoch unbekannt waren. Die Armee erhielt den Befehl, in höchster Alarmbereitschaft zu bleiben. Wachen wurden aufgestellt, Patrouillen aussehen und die Offizier wiesen ihr Männerin. Sich auf einen möglichen nächtlichen Angriff vorzubereiten. Die Bühnen war bereit. Nicht für ein Schlacht gegen die Osmanen, sondern für etwas viel Seltsameres. Als die Nacht über das Lager hereinbrach, überquert eine Abteilung Husaren, leicht Aufklärungskavallerie, zumeist ungarischer Abstammung, den Fluss Timmys zu einem Aufklärungseinsatz. Ihr Mission war einfach, das Gelände erkunden, osmanische Truppen ausfindig machen und die Berichterstatten. Für die Erfahrene Kavallerie war dies Routine.
Auf der anderen Flusszeit trafen die Husaren auf ein Grupp Romerreisender Mit-Wagen. Unter ihren Gütern befand sich, den meisten Berichten zufolge, auch Alkohol, genauer gesagt Branntwein. Die Husaren, Erstschaft und durstig nach Tagelange marschieren, beschlossen, der Sache nachzugehen. Sie handelten den Kauf de Alkohols aus, errichteten ein provisorisch Bar und begannen, sich zu amüsieren. Was dann Geska, lost ein Kettenreaktion von Katastrophen aus. Waren die Husaren tranken, traf ein Grupp österreichischer Infanteristen eines anderen Regiments im Flussebergang ein. Als die Soldaten ihr Kameraden beim Trinken sahen, verlangten sie, die Butte zu teilen. Die Husaren, die bereits etwas enttrunken und von ihren Einkaufen beraucht waren, lehnten ab. Der Streit eskaliert. Es fielen Wort auf Ungarisch und Deutsch, sprachen, die Beidgruppen nur teilweise verstanden. Die Gemüter erhitzten sich. Jemand schubst einen anderen. Und dann, in der Dunkelheit und dem Chaos, fiel ein Schuss. Niemand weiß genau, wer zuerst geschossen hat oder ob es ein Unfall oder Absicht war. Aber dieser ein Schuss war wie ein Funk im Pulverfass. Die Husaren, in Kampf gebieten ausgebildet Kavalleristen, reagierten instinktiv auf das Feuer. Sie bestiegen ihr Pferd und begannen, Warnungen zu rufen. Doch hier seid, sich der fatal Feller der Meersprachigen Armee. Die Husaren riefen auf Ungarisch. Turk, was so viel bedeutet wie. Die Tekken sind da. Die österreichische Infanterie, dies war Ruf und Gewehrführer Hort, aber in der Dunkelheit die Ungarisch Sprach nicht deutlich verstehen konnte, nahmen, eingriffen zu werden. Sie begann, sich zum Flussebergang zurückzuziehen und Feuer dabei. Ihr Offizier, die nicht sehen konnten, was Geska, und der Chaos und Gewehrführer Horten, vermuten einen osmanischen Angriff. Panikbreitet, sich wie ein Such aus. Zurich im Hauptlager Horten die Einheitenschuss vom anderen Flussufer und versetzten sich in höchste Alarmbereitschaft. Offizier riefen Befehl auf Deutsch, doch viele Soldaten sprachen nicht gutgängig Deutsch, die komplexen Befehl unter Druck zu verstehen. Trommel lauteten Alarm. Die Soldaten griffen zu ihren Waffen und rannten in der Dunkelheit zu ihren Sammelpunkten. Doch in dem Chaos und der Dunkelheit gerieten die Regimenter durcheinander. Ein kroatische Einheit stieß auf eine serbische Stellung. Ein italienisches Regiment war von ungarischer Kavallerie umzingelt. Und überall schrien Männer in verschiedenen Sprachen, unfähig zu kommunisieren, donnernd unfähig zu verstehen. Zurich was Geska hoch zu Ross. Und riefen Warnungen auf Ungarisch. Für die Infanterien die sich in der Dunkelheit formierten, konnte das Geräusch der galoppierenden Kavallerie, die auf sie zustürmt, nur eins bedeuten, einen feindlichen Angriff. Die Einheiten eröffneten das Feuer auf die herannahende Kavallerie. Die Husaren, die plötzlich von den eigenen Reihen beschossen wurden, flohen in Panik. Einige erwiderten das Feuer, und zu ahnen, dass sie auf and ihr Habsburger Soldaten führten. Die sie begleitenden Offizier versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, doch ihr ungarischen Befehl waren für die Deutschen und slawischen Einheiten, die auf sie führten, unverständlich. Innerhalb weniger Minuten brach im gesamten Lager Chaos aus, Einheiten führten in alle Richtungen und trafen verbundet wie Feind gleichermaßen, doch es gab kein Feind, nur Freund, die in der Dunkelheit fälschlicherweise für Feind gehalten wurden. Offizier ritten durch das Getummel und versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, doch in der Dunkelheit wurden viel von innen von den Kugeln ihrer eigenen Männer getroffen, die sie in ihrer Panik für osmanische Kavallerie hielten. Die Verwirrung wurde durch die Heterogenität der Armee noch verstärkt. Kroatische Einheiten hielten serbisch Riffen Soldaten für Osmanen. Italienisch Befehl wurden als feindlich signal missverstanden. Ungarisch Kavallerie wurde von österreichischer Infanterie eingriffen, die im Dunkeln die Uniformen nicht erkennen konnte und sich auf die Sprach verließ, verbundet von Feinden zu unterscheiden. Und dann verschlimmert Kaiser Joseph II. Selbst, der bei der Armee, Anwesen war, unwissentlich alles nach. Der Kaiser,
Vom Chaos geücht und bemut, die Lage zur Fassen, rit mitten ins Getummel. Sein Offizier, die Versuchten, die Ordnung wiederherzustellen, riefen auf Deutsch, Halt! Halt! Doch für die violent Soldaten, die nur schlecht Deutsch sprachen, insbesondere Jean im Hinterland, die nicht sein konnten, was in der Front-Geska, klang das Wort Halt ganz anders. In der Dunkelheit und Panik horten sie Allah, den Schlachtruf der osmanischen Truppen. Die psychologische Wirkung war unmittelbar und verheerend. Die Nachrichtenheiten, überzeugt, dass osmanische Truppen das Lager infiltriert hatten, traten panisch den Rückzugen. Dieser Rückzug lost einen Dominoeffekt aus. Als die anderen Einheiten flohen, nahmen auch die Übrigen, die Schlacht se verloren, und die schlossen sich der Fluchten. Die Gesamtarmee begann zusammenzubrechen. Die Kanonier, die ihr Ziel nicht sehen konnten, aber das Chaos horten und die Glotten, angegriffen zu werden, eröffneten das Feuer in die Dunkelheit. Die Schuss prasselten auf die Habsburgischen Truppen nieder, und die todeten und die verwundeten 100. Die Explosionen und das Geurfeuer verstärkten die Panik, nur noch und die lassen einen Teufelskreis des Terrors aus. Kavallerieeinheiten, die versuchten, die Ordnung wiederherzustellen oder dem Chaos zu entkommen, stürmten Infanterieformationen und die trampelten dabei ihr eigenen Kameraden nieder. Versorgungswagen kippten im Überstürzen Rückzug. Soldaten warfen Waffen und die Ausrüstung weg, schneller fliehen zu können. Offizier, die versuchten, sich zu erheben und ihr Männer zu sammeln, wurden von den verängstigten Truppen ignoriert oder erschossen, die in den Autoritätspersonen lediglich verwirrend Befehl sahen. Der Fluss Timis, den die Armee stunden zur Überkort hat, wurde zur Todesfall. 100 Soldaten flohen panisch und die stürzten sich in der Dunkelheit ins Wasser. Viele ertranken, erdrückt von ihrer Ausrüstung oder von ihren Verfolgern niedergetrampelt. Leichen sich im Flussübergang, waren die Flucht weiterging. Stundenlang herrscht Chaos. Einheiten beschossen sich gegenseitig. Kavallerie griff verbündet Verbanden. Und die Artillerie bombardiert vermeintlich Feindstellungen, die in Wirklichkeit aber zu den eigenen Truppen gehorten. Die nach Geriet zu einem Inferno aus Verwirrung, Eigenbestes und die Panik. Und die waren der gesamten Zeit war kein einziger osmanischer Soldat anwesend. Als in Karensiebs inlich die Morgendämmerung anbrach, war das ganz Ausmaß der Katastrophe deutlich. Das Lager der Habsburger war zerstört, Zelt waren verbrannt, Versorgungswagen umstürzt, Ausrüstung kilometerweit verstritt. Überall lagen Leichen, Soldaten, getötet durch Geurfeuer, Artilleriebeschuss, zertrampelt oder ertrunken. 100 Weitier waren verwundet, viel schwer. Die Überlebenden waren verstritt. Einige waren kilometerweit vom ursprünglichen Lager geflohen. Andere irrten in kleinen Gruppen benommen und die verwirrt durch die Gegend. Der Zusammenhalt der Einheiten war völlig zusammengebrochen. Regimenter waren durcheinander geraten. Offizier hatten den Überblick über ihr Männer verloren, und die Befehlskette war aufgelöst. Konservative Schätzungen gehen von über 1000 Toten und die mehreren Tausend Verwundeten oder Vermissen aus. Einige Berichte sprechen sogar von nachkoheren Zahlen. Doch selbst dies konservativen Schätzungen bedeuten einen erheblichen Verlust. Ein ganz Brigade Soldaten, die durch Eigenbestes und die Panik umkamen. Kaiser Joseph II, gedemütigt und die erschüttert, versucht, die Ordnung wiederherzustellen und die Armee neu zu formieren. Doch es dauert Tage, bis die verstruten Einheiten wieder zusammenführt, die Verwundeten versorgt und die Vermissen ermittelt hat. Der Kaiser ordnet ein vollständig Nachrichtensperr über den Vorfall und die weist die Offizier lediglich in. Von einer Verwechslung bei einem nachlichen Gefecht im osmanischen Spahern zu berichten. Doch die Wahrheit ließ sich nicht gänzlich verbergen. Soldaten sprachen miteinander. Bria verriegten ihr Familien. Die Nachricht verbreitet sich in den Reihen und die schließlich auch in anderen Armeen. Die Geschichte sich selbst zerstörenden Armee wurde in europäischen Militärkreisen zu einem Quell bitteren Humors und die tiefer Besorgnis. Und die dann kamen die Osmanen.
Zweitage nach dem Vorfall trafen osmanische Truppen in Karen-Siebs ein. Sie fanden das Habsburgerlager verlassen vor, die Befestigungsanlagen waren zerstört. Und es gab deutlich Spuren einer kürzlich stattgefunden Schlacht. Verwirrt über die Geschehnis, aber die sich beiden Gelegenheit erkennen. Besetzten Essen, das Gebiet und beschlagnahmten die von den Habsburgern zurückgelassenen Vorräte und Ausrüstung. Die osmanischen Befehlshaber waren ratlos. Sie hatten einen bedeutenden Sieg und Schlacht errungen. Geheimdienstbericht lieferten keine Erklärung, waren die Habsburger von einer anderen osmanischen Streitmacht überfallen worden? Hat eine Epidemie sie heimgesucht? Hatten sie den Befehl zum Rückzug erhalten? Es sollten Jahr hin, bis die Osmanen die Wahrheit erfuhren, dass sich die Habsburgische Armee schlichtweg selbst zerstört hat. Die Schlacht von Karen-Siebs, wie sie später genannt wird, hat unmittelbar und nachhaltig Folgen. Der Österreichische-Türkische Krieg, der für die Habsburger ohnehin schon schlecht stand, verschlechtert sich weiter. Der Verlust an Männern, Ausrüstung und vor allem in Moral folgt dem Feldzug einen schweren Schlag zu. Der Ruf Kaiser Josephs II. Lit. Seine geizigen Reformen und Feldzug waren bereits umstritten. Die Niederlage bei Karen-Siebs liefert seinen Kritikern reichlich Munition. Der Kaiser verschlechtert sich in den folgenden Jahren zunehmend. Und als 1790 starb, führten wir seinen Niedergang teilweise auf den Stress und die Demütigung durch die Kriegsniederlagen zurück. Für die Habsburgische Armee führt der Vorfall zu bedeutenden Reformen. Die sprachliche Standardisierung wird zur Priorität erklärt. Es werden Anstrengungen unternommen, sicherzustellen, dass zumindest die Offiziere aller Einheiten auf Deutsch kommunizieren konnten. Die Ausbildung legt besonderen Wert auf Identifizierungs- und Kommunikationsprotokoll bei Nachteinsätzen. Die multinational Struktur der Armee, die lang als stark galt, wird nun als potenziell schwachstelle erkannt, die zu bewältigen galt. Doch über die unmittelbaren militarischen und politischen Konsequenzen hinaus wird die Schlacht von Karen-Siebs zu etwas mehr. Einer warnenden Geschichte, einer schwarzen Komödie und einem historischen Rätsel, alles in einem. Der Vorfall wirft tiefgreifend Fragen über das Wesen der Kriegsführung und die menschliche Psychologie auf. Wie konnten professionell, ausgebildete und erfahrene Soldaten so schnell in ein solches Chaos verfallen? Die Antwort liegt im komplexen Zusammenspiel von Faktoren, die ein verheerend Verwirrung auslassen. Zunächst gab es sprachlich und kulturell Zersplitterung. Die Habsburgische Armee war nicht nur mehrsprachig, sondern auch multiethnisch, und die einzelnen Einheiten hegten historisch Ressentiments und Misstrauen gegeneinander. Im Kampfstummel brachen dies unterschwelligen Spannungen mit verheerender Wuchtherwehr. Zweitens spielt die Umgebung eine Rolle. Dunkelheit verstärkt Verwirrung und Ängste reblich. Visuelle Identifizierung war unmöglich, sodass die Soldaten auf Geräusch angewiesen waren. Und in einer mehrsprachigen Armee trugen Geräusch eher zur Verwirrung als zur Klarheit bei. Drittens spielt der psychologische Faktor eine Rolle. Die Soldaten waren erschöpft, nervös und auf einen osmanischen Angriff vorbereitet. In einem solchen Zustand neigt der Mensch dazu, Bedrohungen falsch zu deuten. Mörderliche Informationen werden als Gefahr interpretiert. Sobald einige Soldaten glaubten, angegriffen zu werden, verbreitet sich dies Überzeugung rasch in der Bevölkerung, die bereits darauf vorbereitet war. Viertens trat ein Dominoeffekt ein. Jede Reaktion auf die empfängliche Verwirrung verschlimmert die Situation und erzeugt einen Teufelskreis, der schnell außer Kontrolle gerät. Panik ist ansteckend, und in dem beengten Raum eines Militarlagers breitet es sich mit verheerender Geschwindigkeit aus. Letztendlich versagt die Führung und Kontrolle. Die Offiziere konnten nicht effektiv mit ihren Männern kommunizieren, hatten keinen Überblick über die Lage und konnten die einmal zusammengebrochene Ordnung nicht wiederherstellen. Angesichts der weit verbreiteten Panik lost sich die Autorität auf. Die Frage, die Historiker umtreibt,
Lautet. Hat es wirklich stattgefunden? Die Schlacht von Karen-Siebs sollte zu den umstrittensten Ereignissen der Militargeschichte. Zeitgenössische Aufzeichnungen sind frustrierend spärlich. Kaiser Joseph II s Informationsspare war nur teilweise wirksam. Und offiziell Militaraktengener seit Erwanen den Vorfall in Twitter gar nicht oder beschreiben in lediglich als überwordiges Nachgefecht. Das meist, was wir wissen, stammt aus späteren Berichten, Memoiren, die Jahr nach dem Ereignis verfasst wurden, und Berichten aus zweiter Hand. Einige Historiker argumentieren, dass der Vorfall im Lauf der Zeit übertrieben dargestellt wird und dass ein relativ unbedeutender Vorfall durch Eigenbestes durch wiederholt Erzählungen zur Legend geworden sein konnte. Und weisen darauf hin, dass die enorm Scham, die mit dem Ereignis einherging, natürlich zu einer offiziellen Unterdrückung geführt hat und das Fehlen zeitgenössischer Aufzeichnungen die Authentizität der Geschichte sogar untermauern konnte. Die Behörden waren verzweifelt darum bemüht gewesen, ein so demütigend Katastrophe zu verbergen. Tatsächlich ereignete sich im September 1788 etwas bei Karen-Siebs. Die Habsburgische Armee erlitt Verlust und zog sich aus dem Gebiet Zürich, und die osmanischen Truppen angegriffen. Ob der Vorfall so katastrophal war, wie die Legend besagt, ist noch immer umstritten, doch selbst ein weniger extrem Version der Ereignis war ein außerordentlich militärische Katastrophe. Ungeachtet der genauen Details beitet die Schlacht von Karen-Siebs bleibend Lehren für militärische Organisationen und Jeds Komplexsystem, in dem Communication und Koordination von entscheidender Bedeutung sind. Der Vorfall verdeutlicht die Entfalligkeit großer, heterogener Organisationen für Kettenreaktionen. Ein kleines Problem. In Streit Alkohol, lost ein Kettenreaktion aus, die den Zusammenhalt einer ganzen Armee zerstört. Dieses Prinzip gilt weit über den militarischen Bereich hinaus. In jedem System mit vielen miteinander verbundenen Komponenten können Kleinfehler zu katastrophalen Ausfallen führen, wenn keine angemessenen Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Die entscheidende Bedeutung klarer Kommunikation, insbesondere in Stresssituationen, wird hervorgehoben. Die sprachliche Vielfalt, die Habsburger Armee zu einem Symbol kaiserlicher Einheit macht, sich als fatal Schwachstelle, als schnell und unmissverständlich Kommunikation erforderlich war. Moderne Streitkraft investieren daher massiv in Kommunikationsprotokoll, standardisierte Terminologie und Sprachbildung, solche Fehler zu vermeiden. Die Schlacht verdeutlicht, wie die menschliche Psyche unter bestimmten Umständen Ausbildung und Disziplin übertrumpfen kann. Es handelt sich Berufssoldaten, nicht unerfahrene Rekruten, und dennoch verfehlen sie der Panik und dem Kampf gegen die eigenen Kameraden. Das Verständnis der psychologischen Faktoren, die solche Zusammenbruch auslösen, bleibt ein zentrales Anliegen der Militärpsychologie und der Führungskraftentwicklung. Dies verdeutlicht die Gefahr der Bestätigungsfehlers in Krisensituationen. Sobald die Soldaten glotten, angegriffen zu werden, wird noch so unclear Information, Schuss, Ruf, Bewegungen in der Dunkelheit, als Bestätigung dieser Annahme interpretiert. Dies kognitiv Fall betraf alle, vom niedrigsten Dienstgrad bis zum Offizier, ja sogar den Kaiser selbst. Letztlich erinnert es uns daran, dass der gefahrlichste Feind manchmal die Anordnung selbst ist. Die Osmanen hatten die Habsburger Armee bei Karen-Siebs nicht vernichten müssen, die Armee hat es selbst verschuldet. Im Krieg wie in jedem komplexen Unterfangen kann die Wahrung der inneren Zusammenhalts und die Vermeidung selbstverschuldeter Schaden genauso wichtig sein, wie der Sieg über ihr Feind. Hut liegt die römische Stadt Karen-Siebs friedlich im Timmistal, ihr ruhigen Straßen und ihr Geschichte sind von den Einwohnern weitgenverges sind. Aus der islamischen Welt verbreitet, sich die Papierherstellungstechnologie weiter nach Westen. Im 12. Jahrhundert erreicht sie Europa über Spanien und Sizilien, Gebiet, in denen christlich und muslimisch Zivilisationen trotz politischer Konflikt in Kontakt traten und Ideen austauschten.
Europäisch gelehrt, die Intellektuellen Beschränkungen der frühen Mittelalters hinter sich gelassen hatten, nahmen das Papier begeistert auf. Universitäten entstanden wie Pilz aus dem Boden. Die Alphabetisierungsrate begann langsam zu steigen. Die Voraussetzungen für die Druckrevolution des 15. Jahrhunderts waren geschaffen, die ein ursprüngliches Papier unmöglich gewesen war. In diesem Sinn war die Schlacht von Talas, obwohl sie, für China, ein militärisch Niederlage darstellt, zu einem der folgenreichsten Ereignisse des Technologietransfers in der Menschheitsgeschichte. Ein Moment, in dem Wissen geografisch Grenzen überwand und sein transformative Verbreitung über die Zivilisationen hinweg begann. Die unmittelbaren geopolitischen Folgen der Schlacht veränderten die Machtverhältnis in Zentralasien nachhaltig. Das Tang-China, erschüttert von der Niederlage und deren Art und Weise, drang in wieder so tief in die Region vor. Das Reich begann einen schrittweisen Rückzug von seinen westlichen Grenzen und konzentriert seine Ressourcen auf die Verteidigung seiner Kerngebiete. 8 Jahre später erschüttert die verheerend Lushan Rebellion die Tang-Macht im Inneren, beschleunigt den Rückzug und markiert den Beginn des langen Niedergangs der Dynastie. Die Stadt der Seidenstraße, die China über Generationen Tribut gesalt hatten, wandten sich der islamischen Welt zu. Zentralasien begann sich zu einer überwiegend muslimischen Region zu wandeln. Ein Prozess, der Jahrhundert dauern sollte, dessen Verlauf aber von Talas vorgegeben wird. Die Karluktiken, die auf die Siegerzeit gesetzt hatten, erlangten Autonomie und gründeten schließlich ihren eigenen mächtigen Staat, das Karakoniden Khanat, das die Region über Jahrhundert dominieren sollte. Die Schlacht birgt auch tiefgreifende Implikationen für das Konzept von Loyalität und Bündnis in der mittelalterlichen Kriegsführung. Der Verrat der Karluken verdeutlicht die Zerbrechlichkeit von Koalitionen, die eher auf Zweckmäßigkeit als auf echten gemeinsamen Interessen beruhen. Sie seid, wie untergeordnet verbundet, wenn sie als entbehrliche Ressourcen und nicht als respektiert Partner behandelt werden, beider ersten Gelegenheit nach Alternativen suchen. Zukünftige chinesische Dynastien werden sich in Talas als Warnens Beispiel für die Gefahren der Überdehnung und die Unzuverlässigkeit von Hilfstruppen erinnern, deren Loyalität nicht ausreichend gesichert wird. Militärtheoretiker, die Schlacht untersuchen, weisen darauf hin, wie ein zahlenmäßig Überlegen streitmacht besiegt werden kann, wenn sich innerer Zusammenhalt als trügerisch erweist, wenn die scheinbar stark der Truppen Spaltungen verschliert, die der Feind ausnutzen kann. Historiker, die Schlacht aus der Distanz der Jahrhundert betrachten, erkennen Talas als einen Wendepunkt in der langen Geschichte Eurasiens. Sie markiert den Hochpunkt der chinesischen Expansion nach Westen und den Beginn der dauerhaften Etablierung der Islam in Zentralasien. Sie seid, wie Schlachten, über ihr unmittelbaren militarischen Folgen hinaus, als Kanäle für technologischen und kulturellen Austausch dienen können, der Zivilisationen weit entfernt vom Schlachtfeld prägt. Die Gefangenen Papiermacher, die als Gefangene durch die Steppe nach Samarkand verschleppt wurden, konnten sich nicht vorstellen, dass ihr Zwangsarbeit schließlich zum Humanismus der Renaissance, zur Reformation, zur wissenschaftlichen Revolution und zur Abhängigkeit der modernen Welt von schriftlicher und gedruckter Kommunikation beitragen wird. Doch in der von Historikern nachgezeichneten Kausalkette sollte Wissenstransfer zu den nachhaltigsten Vermächtnissen der Schlacht. Auf den Ebenen nahe des Talas-Flusses, wo 30.000 durch Verrat und strategisch List 200.000 besiegten, sehr vielen die Gebiete der gefallenen Soldaten schließlich zu Staub, ununterschiedbar vom Ausdorten Boden. Die Banner Veritäten, die Waffen rosteten, und das unmittelbare Drama verblasst in der Vergangenheit. Doch die Folgen wirkten sich bis in die Zukunft des US, berührten Kontinente und Kulturen, die eine Evangel Shinji oder Zid IBN Sali gehört hatten.
Und veränderten die Welt aufweisen. Die kein zeitgenössischer Beobachter hat vorherrschen können. Dies beweist einmal mehr, das Schlachten nicht Norwegen des Sieges oder der Niederlage in Erinnerung bleiben, sondern auch wegen des Wissens und Verständnisses, das sie in den Strom der Menschheitsgeschichte einbrachten.